Kenya peke yake, ni Afrika mzima. Ile aibu tumekuwa tukipata na wazungu itakuja kuishia baba akishika kiti. Kwa hivyo hii siku 7 inakuja, tusidi kuomba. Kama huko unaomba ufanye nini? Sababu gani? Shetani hataki mema iendelee. Shetani hataki mema iendelee, anayaribu. Lakini tutasimama tukisema haiwezekani. Azimio, barikiwe sana. Huyu ni mama wetu kutoka hapa Westlands, ni wa chama cha ODM. Mnamkaribisha, mkaribishi. Weka mkono wa chama. Weke na chama vijana. Hello. Ai baba yao. Hello. Haya. Wana Kibra, oi. Mimi nitasema machache sana. Lakini la kwanza kabisa nataka nikubaliane na wenzangu ambao wamenena mbele yangu. La pili ni wakushukuru wananchi wa Kibra wote kwa kuchagua rafiki yangu Mwalimu Uriru. Mjipigie makofi wana Kibra. Kwa sababu siku ya leo tuko na muda mchache. Tunaelekea Kakamega na wengine wetu wanaelekea Mombasa. Kesho tuko na mchujo. Wamezoea kutuiba sawa. Hii ya kesho hawataweza. Hii ya kesho tutaonyesha ya kwamba ODM ndio inawika pembe zote nchini ya Kenya. Kutoka pwani hadi Western Kenya. La tatu. Kuna yule kijana alikuwa anapata msiba. Ako wapi? Yule kijana mtoto wake aliingia kwa kisima kwa makosa. Tusisahau mambo yake. Kuja haraka alafu tuendelee. Sorry. Sawa. Okay, fine. Thank you. Chukua hiyo. Haya, sawa. Tutahakikisha kwamba amesafiri aenda nyumbani na azike mtoto kwa njia inawezekana, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni mwanajeshi wa baba. Sisi wanajeshi wa baba tunapendana, si namna hiyo? La tatu, Bwana TJ Kajwang aliongea hapa. Mimi kwa maoni yangu hata tukitarajia matokeo ya Supreme Court, the DCI should move in with speed and carry out investigations on Bwana Chebukati. If you go to the penal code, Bwana TJ, in the penal code, there are more than enough offenses. Wacha kuje. We have more than enough offenses under the penal code for which Bwana Chebukati can be charged in a court of law. That should not wait for the Supreme Court declaration on the 5th. First and foremost, it has now been established. There's something called willful negligence. And there's also something called falsifying official documents. Ni wazi ya kwamba Bwana Chebukati aliprint extra forms. Hiyo ni wazi. Extra forms of presidential result transmission. There is no reason why the DCI and the DPP should not move with speed and arraign Chebukati in a court of law. That cannot wait for the Supreme Court decision. It is also on record that Chebukati willfully falsified the ballot papers for Mombasa and Kakamega and other constituencies in West Pokot. Under the penal code, there are enough offenses for which Chebukati should be taken to court. We are therefore demanding, tunataka ya kwamba Bwana Chebukati afikishwe mahakamani hata kabla ya siku ya tarehe 5 mwezi wa 9.
kwa sababu hii ukora wa wizi wa kura lazima wakati huu ufike kikomo. Lazima wakati huu ifike kikomo, na lazima wenye wamepatikana na kosa wawe held to account. And the first person that must be held to account is none other than Chebukati. None other than Chebukati. Ikiwa wewe ni kiongozi, wewe ni mwenyekiti wa tume, na wanatume wenzako 4 wamekuacha, umebaki na 2, inamaanisha ya kwamba wewe hauna uwezo wa kuongoza chochote. Kwa hivyo Bwana Chebukati must not wait for us to check him out. He must leave without any further delay. La mwisho, tulikuwa na baba kule kanisani leo asubuhi, na amekimbia mahali pengine kutatua mambo mengine ya dharura, na amesema watu wa Kibra ako na nyinyi pamoja na Mwalimu Orero. Kwa hivyo wangapi wamepokea salamu ya baba? Wangapi wanaamini ya kwamba baba ndio rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Wangapi wamekataa kutambua ile uamuzi ya Bwana Chebukati na wakora wenzake? Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much. Kule Ugenya hakuna wasiwasi. Watu wa Ugenya bado wako ndani ya ODM. Yule mbunge wao ameenda peke yake. Asanteni. Hello. Ai baba yao. Hello. Azimio. Walitangaza tarehe 10, sisi tarehe 5 tutatangaza. Koti ikitangaza na we put it on notice. Ikitangaza tunatangaza. Ikitangaza tunafanya nini? Na nimekuja na mbunge wangu mwingine pia kutoka Nyando, na tumekuja kupeana notice kwa wale wenye njaa kutoka Nyando. Mimi Outa Fred ni ndugu ya baba yangu mdogo, lakini tumekuja kusimama kusema Nyando hatuko UDA. Akienda ameenda peke yake, na tunawaambia Jodongaichi ya kwamba their time is over. Mara hii tarehe 5 atuachilie ushindi wa Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Haya, hapo kwa wenye njaa, hapo kwenye njaa wa Nyando, mbunge wenu yuko hapa. Kuja utuambia wenye njaa walienda kwa nini? Mheshimiwa Okello, Jared. Azimio la umoja, Kenya mzima inawezekana. Utu, undugu, usawa, umoja, uzalishaji. Haya, Kibra, kwa nini mumekuja wengi Nyamina hii? Muko wengi sana. Wale walipigia baba kura peke yao, nataka nione kwa ishara ya mikono hivi wale walipiga kura peke yake. Na hii ingine walitangaza ni gani? Kwanza kabisa, Jared Okello, mjumbe wa Nyando.
Mimi niko hapa kukuambia ya kwamba iko kitu mbili sitambui kwa maisha yangu. Kitu ya kwanza inaitwa Chebukati, sitaki yeye. Kitu ya pili anaitwa Ruto, sitaki yeye. Na tunasema hivi. Ya umera. Haya, sawa. Kwanza kabisa wacha niwashukuru kwa kutupatia heshima kwa kuchagua ndugu yangu Orero kama mbunge wenu. Asanteni sana. Ya pili, tunasema hivi. Tangu tarehe 9 tulipokuwa na uchaguzi, mimi natambua rais wawili peke yao. Rais ile natambua kwa sasa ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na rais ya pili ambaye natambua kwa miaka 5 ijayo ni Raila Amolo Odinga. Hiyo ingine sijui. Na tunasema ya kwamba wakileta michezo, hata hii Kibra itakuwa nchi yake tofauti na president yake. Sababu hatuwezi kubali hii mitoto anaitwa Chebukati kila mara anaiba kura yetu. Aliiba ya kwanza, akaiba ya pili, hatutakubali aibe tena kama tutakuwa katika nchi hii. Na tunasema hivi kwa court. To our courts, we have confidence in you. We have produced enough evidence good enough to disturb this election. And therefore we are saying this, that take your time, go through that evidence. Do nothing else but declare Raila Amolo Odinga as the 5th president of the Republic of Kenya. Don't take us to another charade again. Do not take us to another round of election when we already know the winner. That is why when the fake one was announced, nobody celebrated. And if they want to see real celebration, watangaze baba tarehe 5 waone dunia mzima vile inalipuka. Odonjo kozoko donjo. What we are saying to the international community, we recognize you as our development partners and we love you very much. And we want to continue working alongside you to make this world a better place. But this is our message to the international community. We still have our own issues here at home. Don't congratulate anybody because no one has been announced until Baba will be made the president. So these rogue nations and fake countries that have so far congratulated something else, please keep your cool. We are coming there. Anyisogi kosoka anyisogi. So angine ati wanapiga simu wanaongea na mtu ingine fake atutambui. Mwisho kabisa nataka mjue hivi. Hii mtu anaitwa Ruto na hii pesa yake ameiba mingi. Alikuwa anaweka watu pembeni anapatia pesa. Ndio watu weke busy kwa ground na hapa Nairobi wanaiba kura. That is why walisponsor mtu Siaya kuharibu wakati wa Orengo. Walipatia mtu pesa Rarieda kuharibu wakati wa Otiende Amolo. Walipatia watu pesa Ugunja kuharibu wakati wa Wandai. Hata Nyando walipatia watu wengine pesa watu weke busy huko na hapa Nairobi wanaiba. Raundi hii ya watoboi tuko nao moja kwa moja mpaka hiyo baba bebe Biblia. Na tunaambia baba hivi, this is a message to baba. Hakuna haja wakati anatangazwa kuenda Kasarani huko ni mbali. Baba kuja bebe Biblia tu hapa Kibira, hapa Kibira, bebe Biblia hapa tuweni mali ingine. Tunakuja hapa Kibira. Awacho kozoka wacho. Meet kazak meet. So tutulie tu kidogo, kuanzia kesho koti itakuwa ikiendelea. Na koti ikiendelea, nyinyi muombe tu na msilale, kwa sababu mkilala wanaweza fanya njama ingine tofauti. Mungu awabariki. Kibira wan kodu nyaka dakika mokethore. Hero kamano. Hello. Asante Mheshimiwa Okello Jared.
tunarudi hapa Mathare wakili kijeshi. Wewe nataka security mnisikize. Kijeshi wewe ni mama mkubwa, si mtoto. ambaye pia kokotini, Mheshimiwa Anthony Oluoch kutoka Mathare, mnamkaribisha. Wacha nione. Haya Kibra oye! Bado Kibra, nataka kuona kama mumeamuka kweli. Baba ndio Raila the fifth ama sio the fifth? Wacha nione Kibra. Kibra, muko tayari? Mimi niko na jambo mbili peke yake. Jambo langu la kwanza, kila mwaka 5 tumekuwa na uzoefu ya uwizi wa kura, and there is no criminal responsibility. Inafanyika, inaenda, wanafikiri tumelala, sisi ni wajinga. Mimi nataka kusema namna hii, we are asking the courts to do justice as we keep the peace. Munanisikia Kibra? But we have chosen to be peaceful, not because we can be otherwise. Munanisikia? Wazungu wanasemanga namna hii, peace is not the absence of war. Ukiona watu hapa Kibra na supporters milioni 7 au 8 wa Raila Amolo Odinga, wako na uchungu na wako na vita kwa mioyo yao. It is only that they have chosen to do it otherwise. So we are asking them, do not test the resolve that these people have decided that they want to be peaceful. Kila mwaka 5 iko mwizi moja anaitwa Chebukati. Tumetembea Kenya hii tukikampaign tukisema mwizi ni nani? Ni Ruto. Tulikuwa tumesahau kabla ya Ruto kuna mwizi mwingine anaitwa Chebukati. Mimi nataka kusema namna hii, the Supreme Court, because we know that you have the evidence and that you will give us justice and that utarudishia baba hiyo title yake of the 5th president of the Republic of Kenya. Because I know that you will do that, there is only one thing left which we must do, and we must do it for our children and our children's children. If the DCI will not institute criminal responsibility and criminal liability against Chebukati, mimi naambia watu wa Kibra tufanye kitu inaitwa citizens arrest. Muko tayari? Kibra, muko tayari? We must frame charges as the people of Kenya against Chebukati for willful disobedience against the constitution, kwa kuchukua katiba yetu na kuchukua sheria za uchaguzi, anageuza ni kama ni yake. Chebukati, ikifika tarehe 5 after the Supreme Court, please know that as the people of Kenya, we are coming for you. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Sasa nakaribia mwisho, naenda pale Waraka. Ule ataendesha hii, wacha Martha Koome, iko Chief Justice mwingine. Chief Justice TJ Kajwang. Waraka. Hello. Ai baba yao. Hello. Azimio Tibim. Azimio Tibim. Azimio Ria. Azimio Kerala. Azimio Kerala. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Aya. Kibra oye! Okawinju en wach mane. Donge nusegolo lok. Poko golo lok. To koka kech beng'eny. To koka jam notwo. Ng'ama yuk jam na onge.
Nairobi hoy! Koro atema ne kendo manda winje ne kai anyalo kore. Nairobi hoy! Okun kende. Kata an gini nogoya gi pumsi. Wiya bara ma wiyukti. Aseng'ok kaka ng'ok. Kata chieko ka chiegi. Kibra oi! Koka dhako nyicha wuok ne ot. Ne adhi rito kuch Raila. Kenda nyiso dhako ne duogo gi kura gi ushindi. Ka doje dhot dhako ng'iya gi keyhole. Upenja ni ushindi mar Raila ni kanye. Tinde arenda. Ka winjo kolokore koni lokore kocha. Kibira oi! Adwa ni mondo weche mawacho gi odonje iwi. First of all, permit me to speak in English. Miuru nyithindo go dakika 5 mondo girodhre kanyo mondo giyue. Gigore kaka gidwaro. Kibra oi! Kibra fire! Kibra mko! Aya! Permit me to speak a few words because I know I'm in Kibra. And in Kibra, people speak fluent English because we are literate per square kilometer. Donge mano kare? Kwa dwane monda dhum nitiere jomoko ka ndi manena gi nyong'ong'o mondo giwinj kisungu madongo madwa golo kawuono. Nyathi moro ka ndi min gi olal. Ibro pam dhogi kawuono. Ot boki bidoge. Ng'abro yuko ni jamna onge. Koro many kuma nyathi nitie. Kibra oi! Today we are here because we went to the elections on 9th. And we made our voices known and our choices known. We did not know that the next 2 weeks in Kenya would be a big funeral. Because those people whom we entrusted to do the work for which we paid them by taxpayers' money decided to change Bomas into crime scene. Bomas was turned into a crime scene ambayo tulikuwa na wezi ndani ya Bomas. Wezi ndani ya Bomas wanaiba in the very watchful eyes of the people whose business is to catch thieves. And those thieves were not other people. They were the people who are paid by the taxpayers' money, our own money, to do the work they should do. And they conspired with other non-thieves to steal the election. You know I was there. And so you know I am speaking from a point of authority. I saw everything. I felt everything. I saw the experience. You know, I have always feared witch doctors. Because witch doctors prophesy miracles that they cannot perform on themselves. But I have discovered that the worst person in this world is an election thief. Because you are right. Election theft is treason. Because it is subversion of the people's will. Our constitution begins from we the people. It means that the whole constitution relies on the word and the voice of the people.
for you to deliberately, willfully, overtly change or seek to change the will of the people, that is treason. And watch me. My first duty will be to seek to change the penal code so that anybody who attempts to change the will of the people must go for life sentence in this country. They belong to Kabiti. That is the place which is built for thieves of the people's will. Today we are coming because after those days, we have been collecting evidence. And I want to thank you, the whole of people in this republic. We have received a lot of support from Wananchi. People have been willingly giving us information, including people inside the commission. So we have everything from inside and outside, everything which happened. Kibra hoy! The devil who lives in Karen. So you know the devil lives somewhere in Karen. So you know the devil himself lives somewhere in Karen. He had prophesied that we will turn violent, that Kibra people will go breaking rails. They had prophesied that we will go on the streets. They had prophesied that we will protest. Today we are showing them how to do things in a democratic world. This is Kibra for you. We have collected evidence and we have taken them to where they should be before the justices of the Supreme Court. Now we have another 1 week or so, where now we will play the battle of wits. The battle of wits. Yani kisungu koro wacho rema dongo. Ibiro wach kisungu basudi ok nyal winjo. Kibra hoy! For the next 7 days, watch this space. You will see English. English from the people who made English. Sindio? And at the end of it, we have faith in the 7 justices that we have in the Supreme Court, that they will return a verdict. They will return a verdict to bless what the people had said on 9th. So today we have come to restore your confidence, to restore your faith, to restore your hope, that there is hope, that the voice you said on 9th of August will be the voice that will carry on after the 7 days. Can you winjo? Can you winjo? I ask the 7 justices that they have an opportunity of saving Kenya from what is called, it is called coup by the ballot. Coup by the ballot. Mtu anafanya coup na kura, unaona? Mtu anaiba kura, aipindulie serikali, unasikia hiyo? Coup by the what? Because if it is not coup by the ballot, the converse is great. Georgie, just give me time. I want to explain these things. Kibra hoy! If it is not coup by the ballot, the converse is great. Because the converse is coup by the bullet. Omeri wacha ngosa baguoyo. Pamuru nyathino. Kibra hoy! Kibra hoy! No wonder Africa is full of violent revolution. The 7 justices
will save us from going the Somali way. The 7 justices will save us from going the Egypt and the North African way. The 7 justices will save us from going through the violent revolutions we have seen in Mali. We want to set an example that Kenya is a diadem in the face of Africa. And so I carry my hand and I say to the 7 justices that thousands and thousands of Kenyans are watching. Thousands and thousands of Kenyans are watching how you dispense justice. Whether you will make a difference or whether you will turn us into Somali. Whether you will make a difference or whether you will turn us in Algeria. Whether you will make a difference or whether we will go to Mali. Because when these people you see here do not have opportunity to do democratic things, the result is disastrous. And we don't want to be exiles in our country. Mondo ginge ni piny pek, piny otimore nade. Samiling, kik ng'ato par ni samiling timor, donge. Kari nyiero, tinyiere, donge. Omiyo giwe tugo kodwa. Ng'ato wacho, somebody says, at he accept and move on. Wa move kure. Where do we move on? Somebody is saying that there is still election every time. Where were we? And so we are making things clear. This is the first time we are showing this country how things should be done in democracy. You go where the Constitution demands you to go. But when members of the Republic are unable to get their results in the Constitution, you know the consequence. Mogik botibango. Mogik botibango. Raila no quote na Desmond Tutu. Ko wacho niya. Ni without reconciliation, there can be no peace. Without peace, there cannot be justice. Without justice, we cannot have truth. So if you want us to be peaceful in Kibra, give us justice. If you want us to reconcile in this country, give us truth. If you want us, you tell what you give us, Baba. Banandi somo kanyi. Ulisikia wapi? Kibra hoi! Jougenya nitie. Jougenya tiguru banbalo. Ungenya Kibra kama naden. Nyaka wanda iwe jougenya. Jokisumo ere. Jokano ere. Jokano nitiere ka ne nyaka boguyo jabe jakano. Ne uinjo. Ukuodo wi wa boma. Kwani unuoge gi ute umuchieme. Idhi awanya ka jamua. Iyoge gi bichame odi. Tifuo manade. Kore ka moro nitiere ka chande mo ofuogo. Koko rateng. To rabondo. To rayuom. Wangni oduoge lum. Wangni oduoge lum. Jo Ugenya bro soko piere gi riwi bukete mach. Rukendo kotamu to karabia wan jorwaraka wayedhi Ugenya mondo wanyiswa ketibu gik moko. Okwadwa tugo. Raila bembas ni miku keto iwuoyo wa Raila ka jamua. Gol Raila dhogi. Manya thibo fuo manade mijinga. Ne waboye kamoro kaendi.
ka no paro ni en bend gi mande dak no chunge ODM doge no chunge MDG to wacho no Azimio dak no chungi UDA mondo UDA ne kura ugenya omiyo nyathino akete o notice ndalo moko do pasore na kandi to biro gi by election ayalo tweta to chako duogo wangni Nairobi oye! Aya, tufanye hivi, tutulia, tungoje matokeo ya Supreme Court. Na siku hiyo ambayo Supreme Court itasema maneno vile itasema, mimi ninasikia tu vile watasema. Wakisema vile mimi nasikia watasema, Nyasachiel, nyakuamba, wuoth madwadhi State House ka, manindem, Kibra! Intellectual. Goja intellectual, goja. Wandai ngoja. Nataka wajumbe wa Nairobi wote wakuje. Wandai ngoja kidogo. Wajumbe wa Nairobi wote. Kujeni. Wandai ngoja tu. Kuja tu hapa juu. Hello. Ai baba yao. Hello. Azimio TV. Sasa hapa Nairobi. Hapa tuko na wabunge 13. Hapa Kibra ni ODM. Langata ODM. Dagoretti North ODM. Westlands ODM. Mathare Starehe Jubilee. Starehe Embakasi West Jubilee. Ruaraka Makadara Kibra Embakasi East Embakasi South Azimio Kamkuji Azimio. Tuko na wabunge wote na senator ODM, women rep ODM. Sisi tunataka kusema namna hii kwa siasa ambazo zinaendelea. Mwenje ndiye amekuja juzi na Orero. Mimi naenda tamu ya pili, Oluoch tamu ya pili, Adek tatu. Tunataka kusema hivi kwa sababu Mwenje ndiye ametujoin sasa na tumemkaribisha kwa Azimio. Sisi tunasema hivi Mwenje na wale wengine tuko hapa. Sisi Raila akisema left ni left. Hakuna kupiga hiyo. Akisema right, akisema backward, akisema forward, sisi tunatii kiongozi wetu. Vile ametuambia tungoje Supreme Court, tutangoja hapo. Watu wa Nairobi na Kibra, asanteni kuchagua Azimio na kupatia Raila Amolo Odinga kura zote Nairobi. Yeye ndiye aliongoza Nairobi. Hebu tujipigie makofi kwa mkono. Na kwa niaba ya chama yetu ODM na washukuru Azimio, tunawashukuru. Tunataka kusema tu mambo moja. Tulikuwa hapa 2017. Wakasema tutapisha. Tuliapisha ama tukuapisha? Hata mimi nilibebwa. Kajwangu alibebwa. Na sasa Orero hajabebwa, Mwenje hajabebwa. Hao ndio wanafaa kubebwa sasa. Si ndio? Hao hajabebwa, si ndio? Hajawekwa kwa Land Rover. Sasa wanataka kufanya training ya kuwekwa kwa Land Rover. Waende na tiaga, si ndio? Sisi tunasema hivi, tunaheshimu mahakama, tunaheshimu uamuzi, lakini tunataka haki itendeke, si ndio? Nairobi hapa sisi ndio tunaongoza kwa kura. MCS wa Azimio wako kama 50 out of 85. Hao ndio wanaongoza, tutakuwa na majority na tutakuwa na speaker. Kwa bunge sisi ndio tunaongoza hapa Nairobi. Tunaongoza hapa Nairobi. Nataka kuhakikishia hapa hakuna mtu atanunuliwa. Hapa hakuna. Hapa. Na mtu akinunuliwa weka tairi. Si ndio hiyo? Raila ndiye ametupatia support, ametupatia watu akatupigia kura. Leo hii tunamheshimu. Sasa sisi tutasimama na yeye 100%
kuona kwamba tutasimama na yeye. Nataka kila mtu weke mkono wake juu mbele ya wazee, waone hiyo ndio tunasema. Mnakubali hiyo? Mnatuunga mkono? Tutatembea pamoja. Basi vile Chief Justice amesema, tuwe na utulivu, tungojee Supreme, alafu baada ya Supreme sasa tusikie matokeo iko vipi. Hapa Nairobi ni Azimio. Nairobi ni na Azimio inawezekana. Tumekuwa na baba, ujumbe wake itapewa na Mheshimiwa Wandai ambaye ni director wetu wa political hapo katika chama na ni kiongozi na mheshimu. Nataka sisi wote tuseme namna hii, wale wa Ugenya, sijui njia gani nasumbuaga watu wetu. Huyu mtu wa Ugenya huyu anaitwa ni wakili kama wakina Kajwang. Hawa mawakili sio na njaa namna gani? Sisi mawakili hatuna njaa, lakini Chief Justice ako hapa. Ochenga ashindwe ama asishindwe? Ashindwe ama asishindwe? Huyo mtu ni mkumbavu sana. Huwezi chaguliwa ukitumia jina Raila, alafu wiki mbili hata haujaapishwa. Yeye ni MP elect. Haujaapishwa umeenda. Hata kama ni msichana umetunu leo saa 4, alafu nakule saa 8. Inaingia kweli? Inaingia kweli? Unatunu msichana saa 4, unakule saa 5. Inawezekana kweli? Wewe ni msichana mzuri kweli? Karibu Wandai. Wandai. Oh, kuna mambo yetu kutoka Rift Valley. Asante sana. Azimio. Azimio. Mimi naitwa Jalango. Nataka nimesimama hapa leo tu niwaonyeshe kwamba baba ni nationalist. Anapendwa na watu wote Kenya mzima. Mimi ninaitwa Evelyn Koech. Tumekuwa na baba tukiwa na huyu tangu 2005 tukianza ODM. Nataka tuniwaambie kwamba huyu ni kiongozi shujaa, kiongozi ambao atabadilisha Kenya, na sio Kenya peke yake, ni Afrika mzima. Ile aibu tumekuwa tukipata na wazungu itakuja kuishia baba akishika kiti. Kwa hivyo hii siku 7 inakuja, tusidi kuomba. Kama huko unaomba ufanye nini? Sababu gani? Shetani hataki mema iendelee. Shetani hataki mema iendelee, anayaribu. Lakini tutasimama tukisema haiwezekani. Azimio. Barikiwe sana. Huyu ni mama wetu kutoka hapa Westlands, ni wa chama cha ODM. Mnamkaribisha mkaribishi? Weke mkono, weka mkono wa chama. Weke na mkono bijai. Hello. Ai baba yao. Hello. Haya. Wana Kibra oye. Oye. Mimi nitasema machache sana. Lakini la kwanza kabisa nataka nikubaliane na wenzangu ambao wamenena mbele yangu. La pili ni wakushukuru wananchi wa Kibra wote kwa kuchagua rafiki yangu Mwalimu Oreru. Mjipigie makofi wana Kibra. Kwa sababu siku ya leo tuko na muda mchache. Tunaelekea Kakamega na wengine wetu wanaelekea Mombasa. Kesho tuko na mchujo. Wamezoea kutuiba sawa. Hii ya kesho hawataweza. Hii ya kesho tutaonyesha ya kwamba ODM ndio inawika pembe zote nchini ya Kenya. Kutoka pwani hadi Western Kenya. La tatu. Kuna yule kijana alikuwa anapata msiba. Ako wapi? Yule kijana mtoto wake aliingia kwa kisima kwa makosa. Tusisahau mambo yake. Kuja haraka alafu tuendelee. Sawa. Okay, fine. Thank you. Chukua hiyo. Haya, sawa. Tutahakikisha kwamba amesafiri aenda nyumbani na azike mtoto kwa njia inawezekana. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye ni mwanajeshi wa baba. Sisi wanajeshi wa baba tunapendana. Si namna hiyo? La tatu. Bwana TJ Kajwang aliongea hapa. Mimi kwa maoni yangu
Kwa maoni yangu, hata tukitarajia matokeo ya Supreme Court, the DCI should move in with speed and carry out investigations on Bwana Chebukati. If you go to the penal code, Bwana TJ, in the penal code, there are more than enough offenses. There are more than enough offenses. Wacha kuje. We have more than enough offenses under the penal code for which Bwana Chebukati can be charged in a court of law. That should not wait for the Supreme Court declaration on the 5th. First and foremost, it has now been established there's something called willful negligence. And there's also something called falsifying official documents. Ni wazi ya kwamba Bwana Chebukati aliprint extra forms. Hiyo ni wazi. Extra forms of presidential result transmission. There is no reason why the DCI and the DPP should not move with speed and arraign Chebukati in a court of law. That cannot wait for the Supreme Court decision. It is also on record that Chebukati willfully falsified the ballot papers for Mombasa and Kakamega and other constituencies in West Pokot. Under the penal code, there are enough offenses for which Chebukati should be taken to court. We are therefore demanding, tunataka ya kwamba Bwana Chebukati afikishwe mahakamani hata kabla ya siku ya tarehe 5 mwezi wa 9. Kwa sababu hii ukora wa wizi wa kura lazima wakati huu ufike kikomo. Lazima wakati huu ifike kikomo, na lazima wenye wamepatikana na kosa wawe held to account. And the first person that must be held to account is none other than Chebukati. None other than Chebukati. Ikiwa wewe ni kiongozi, wewe ni mwenyekiti wa tume, na wanatume wenzako 4 wamekuacha, umebaki na 2, inamaanisha ya kwamba wewe hauna uwezo wa kuongoza chochote. Kwa hivyo Bwana Chebukati must not wait for us to check him out. He must leave without any further delay. La mwisho, tulikuwa na baba kule kanisani leo asubuhi, na amekimbia mahali pengine kutatua mambo mengine ya dharura, na amesema watu wa Kibra ako na nyinyi pamoja na Mwalimu Orero. Kwa hivyo wangapi wamepokea salamu ya baba? Wangapi wanaamini ya kwamba baba ndio rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Wangapi wamekataa kutambua ile uamuzi ya Bwana Chebukati na wakora wenzake? Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much.